Marga Municipal Council on a special meeting convened by Director of Municipal Administration to elect chairman and chairperson and vice chairperson of the Marga Municipal Council. We are conducting this meeting by maintaining SOP. जितने दाता जितने SOP के फुल नॉर्म्स अभी फॉलो करके मीटिंग करने के लिए प्लस 31 मिनट रिजर्व करना मीटिंग. So I'll just read out my order of appointment issued by Director of Municipal Administration. So by order 4 May 2021, Director of Urban Development in exercise of power conferred upon under section 15 of the Municipalities Act, following officers may mention against each municipal councillor appointed as presiding officer to conduct the election of new chairperson and vice chairperson. तो बारह municipal councillor तो presiding officer ये special meeting है तो presiding officer और मौका अपॉइंट करना. तो ये meeting है तो एजेंडा संभाल है एक 3 एजेंडा असते हैं. एक administration of oath of office which is required under section 42 of Act. आपण तुका में सप्लाय ओथाची कॉपी सबमिट केल्या आणि तुमच्या जे लँग्वेज ती पहिली ते पर्टिक्युलर तुका सबमिट केल्या. सो लँग्वेज वाइज हांव ओथ दिता. ताच्या उपरांत इलेक्शन जातले पोस्ट ऑफ चेअरपर्सन वाइस चेअरपर्सन आणि मागीर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. सो फर्स्ट हांव ओथ दिता तुका. हे काउन्सिलराक आमी इलेक्टेड काउन्सिलर कोंकणी वोट दिवपाक पळय तांचे उबे रावपाचे. हांव रिपीट करता पळय ते वोट तुमी रिपीट करा. सॉरी ना येऊ ना. ये बहुत सारे लोग पाके सिग्नेचर करा दिया. रिपीट करता हूं. नाव तुझे नगरपालिकेची वांगडी म्हणून वेचून आयिल्ले देवाचो शपथ घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला असा भारतीय संविधानाविषयी हांव अबरेली श्रद्धा आणि निष्ठा दवरतली आणि हांव यथायोग्य आणि निष्ठेन आणि माझ्या सामर्थ्याचे गिन्यानाचे आणि निर्णय शक्तीचे पराकाष्ठे मेरेन धिटायेन आणि भेदभाव बगर तसेच कोणाविषयी मोहपात वा दुस्वास बाळगी नसताना माझ्या अधिकार पदाची कामं निभायची. ओके थँक्यू. ऑफ केला पळय तांच्या उभे रावपाचें. Having been elected as a member of the Marga Municipal Council, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office as councillor without fear or favor or affection, or I will. Thank you. Election to the post of chairperson and vice chairperson. So first round तुझ्याकडे जे नॉमिनेशन पेपर आयला तो ते स्टुडंटनी घेता. For election for chairperson of Marga Municipal Council हांगा 2 नॉमिनेशन पेपर आयल्यात.
दोन्ही कॅन्डिडेट आसा. दोन्हीचे कॅन्डिडेट पेरेरा लिंडन फ्रेडी. नेम ऑफ पहिले नॉमिनेशन पेपराचे नेम ऑफ प्रपोजर आसा सावळ दिपाली दिगंबर. आणि सेकंड नॉमिनेशन पेपराचे नेम ऑफ प्रपोजर आसा नायक पूजा परमेश्वर. Now I am taking both nomination paper for scrutiny. Both nomination paper are valid. आता वाईस चेअरपर्सनच्या इलेक्शनचे नॉमिनेशन पेपर आल्या ते स्क्रुटनी घेतात. दोन्ही नॉमिनेशन पेपर आल्या ते सावळ दिपाली दिगंबर हाचे कडेन. नेम ऑफ प्रपोजर आसा फर्स्ट नॉमिनेशन पेपराचे नेम ऑफ प्रपोजर आर पेरेरा लिंडन फ्रेडी. सेकंड नॉमिनेशन पेपराचे प्रपोजर आर नायक सदून दादा विठ्ठल. आता दोन्ही नॉमिनेशन पेपर स्क्रुटनी घेतात. दोन्ही वॅलिड असतात. सो आता रूल्स दिसा प्रमाणे म्हाका थोडो टायम दिवचो पडटा. जर कोणाक नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करपाचे आसा ते बी इन रायटिंग. सो एक 25 पर्यंत टाइम दिला. And only one contesting candidate for the election of chairperson. I declare Pereira Lincoln Freddy as newly elected one of our new chairperson of Andhra Pradesh. Also, since there is no withdrawal, Dipali Digambar has newly elected all of our vice chairperson of Andhra Municipal Council. I congratulate both new chairperson and vice chairperson and wish them all success. So also I wish all the elected councillor of Margao Municipal Council all success and for their endeavor. Thank you all for making this meeting successful. Thank you. Thank you very much. I request the newly elected chairperson and vice chairperson to please take their seat. First of all, I am very happy to be a chairperson of Margao Municipal. This was my dream. I fulfilled my dream with a lot of hard work. I'd like to thank both the MLAs, Mr. Vijay Sardesai of Athoda and Digambar Kamath of Margao. And I also like to thank all the councillors, the 25 councillors who have elected me unopposed. Today there are a lot of things to be taken up in the municipality. The first thing I would like to highlight is that the garbage, the Sonsro thing. Sonsro is the thing like, there is a lot of legacy dump is there. From tomorrow I have taken the initiative to clear that inert dump there. The inert dump, thousands of trucks is there. I have identified a site next to KTC bus stand. So this is my first step as a chairperson I'm going to take, the Sonsro. Sonsro is a big issue. But with the help of both the MLAs, Mr. Vijay Sardesai and Mr. Digambar Kamath and the Puntori MLA, Mr. Reginald Lorenzo, with their concerns and all, I will try to resolve all the things with Sonsro. Secondly, the parking. Parking in 2005, there was a foundation stone laid. But after that, the last council, there was a big lapse because of GST, the tender was lapsed. Now, for the next meeting, I will put an agenda for re-tendering so that we can start the parking. Because आता किती हा लोक parking लागून एक और दोन और इंगास घुमताय पातोडा इंगास सॉरी मारगाव एरिया आणि ते मारगाव एरिया लोक किती म्हणता प्रॉब्लेम द बिगेस्ट प्रॉब्लेम इज म्हणता ते parking.
आमगे कितें मल्टी लेवल पार्किंगाचो एक टेंडर जालो लागलो तो लॅप जालो सो हांव एज अ चॅरमॅन तुमकां सगळ्यांक मुडुंकराक इन्शुरन्स दिता तो एक मुगेलो हे आसा कितें एम आसा बाकीचो सॉल्व करता तिसरो आतां आमचो आहा म्हणटा तो आतां मुगेलो नेक्स्ट स्टेप आसतलो प्री मॉन्सून वर्क आतां आमचे आतां इलेक्शन ड्यू टू कोविडाक लागून आमचे खूब हे जाला टायम वेस्ट जाला आनी ऑल द 25 वॉर्ड्सान एक सामकें डिसलिटींग आनी गटर्स आनी ते सामकें हें जावंक ना क्लीन जावंक ना हांव सगळे 25 वॉर्ड्साचे कावन्सिलराक घेवन पर्सनली विजीट करतलो and I'll try to keep all the wards clean. I might be a councillor of Patoda forward. Now I have facility korpana. I will be a bias zapana. So that teacher over astolo councillor over and my full support will be there for the councillors. There are thank you to BJP to Congress to kaha zapana. We'll all be unity to solve the Morgan's development zatalo. Third आता म्हणटा ते आतां आमगेलो एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणटा आमी एडमिनिस्ट्रेटीव कामां जायते कंप्लेन आयलेले लोकांच्यो लोक कितें म्हणटा फायलो मिस जाता फायलो आसना टायमार आमचे हावस टॅक्स हे जायना ट्रेड लायसन्स जायना ते हांव एक CCTVचे फंक्शन जायना न्हू ते एक फंक्शन करतलो आनी आय विल बी सो स्ट्रिक्ट ऑन दॅट ऑल द फायल्स विल बी क्लियर्ड विदिन अ 15 days टायम दितो हांगा ऑफिसराक दॅट द फायल शूड बी क्लियर्ड म्हणटलो there won't be any harassment for the people आमचे म्युनिसिपालिटी येतले will be very happy under my chairmanship हांव ताका कितें म्हणटा म्हजें हें आसतलें कितें एक फ्रेंडली पिपल्स म्युनिसिपालिटी म्हणटालो ऑनलायन करूं सोदतालो ऑल दीस ट्रेड टॅक्स तुगेलो हावस टॅक्स ट्रान्सफर मागीर तुगेलो बर्थ एंड ते सगळ्यांक इंस्ट्रक्शन दितलो फायल शूड नॉट बी कॅप्ट पेंडींग ऑफिसर विल बी अकाउंटेबिलिटी ऑन दॅट आनी मागीर आतां आमचो रेव्हेन्यूचो एक आहा रेव्हेन्यू आतां कितें आसा हावस टॅक्स लोक फारीक करना थोडे तुगेले ट्रेड लायसन्स फारीक करना रेव्हेन्यू आमकां येयना म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यूक लागून कितें आयल बी बरें करतलो हांव रेव्हेन्यू कितें तूं आमकां रेव्हेन्यू म्युनिसिपालिटीकूय जावं कित्याक विदावट रेव्हेन्यू म्युनिसिपालिटी कॅनॉट फंक्शन ते एक आसतलें म्हगेलो आतां एक येता आतां आमी हें करता कोवीड आमचो CEO मिस्टर आंगेलो फेर्नांडीसान एक कोवीड सेंटर करून तो एक बरें करून आपूण स्टार्ट केलोलो ताका जायते जाणी लोकांनी ताका सपोर्ट केल्लो कितें आमगे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेट दिलो मागीर बेड्स दिले हें दिलें बट द गव्हर्मेंट इज नॉट सपोर्टींग दीस गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट आतां आमचे हेका कोवीड सेंटराक सपोर्ट केलो जाल्यार टुडे वी कूड हॅव स्टार्टेड द कोवीड सेंटर आमी एक कमर्शियल एरिया ही मार्गांव कमर्शियल एरिया एक कमर्शियल एरियान आमकां समज सपोर्ट मेळना जाल्यार कसलो फायदो गव्हर्मेंटाचो गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग वेल कोलवा बेनावली थिंगा डेथ केसीस पडले ना पॉझिटिव्ह केसीस हायस्ट पॉझिटिव्ह केसीस इन मारगांव आसा आनी मारगांव इज अ सिटी आमकां एक कित्याक गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाल्लो टुडे गव्हर्मेंट इज नॉट सपोर्टींग ऑन दीस डॉक्टर्स दिवपाक जाय मागीर ताका नर्सीस दिवपाक जाय ते कांयच करना इज ओन्ली सपोर्टींग द नेबर्स लायक बेनावली जावं कोलवा जावं आमचे मोडगांवचे कमर्शियल मोडगांव एक हें जावपाक जाय दीस इज अदर थिंग लायक हें आसा नेक्स्ट इज आतां आमगेलो आसतलो म्हणटा तो 3 months जाले आतां I'll have a good governance without corruption सामकें एक म्हणजे आसतलें आनी विथ ऑल द कावन्सिलराक घेवन हांव एक मोडगांव सिटी विल कीप क्लीन सगळे होर्डिंग्स ते आहा ते सगळे उडोवपाचे पोलाचेर बी ते होर्डिंग्स आसता ते कीप द मोडगांव सिटी क्लीन म्हणजे एक ते एक आहा लास्टली आय वॉन्ट टू टेल दॅट फायनली I dedicate this post for my mother. My mother inspired me for all these things when she was alive. You know, she used to give me so much support. Whenever you have to go, night time, she never had that thing. You work for the people, work for the poor people. Today, this city post is dedicated for my mother. Thank you. How many months you will be sitting on this chair? As per the rotation system, I have been there 15 months. लिंडन बघ पयले सुवात तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन परबी म्हाका एक सांगात जी रस जाता न्ही मडगांवाक आतां खरेदी करपाक एक तर नुस्तें खरेदी करपाक फळां खरेदी करपाक जावं आनी वयता थंय आतां मडगांव सिटी जर पळयत सगळे गर्दी दिसता ना सगळ्याकच गर्दी दिसता ताजेर तुजें कितें आसतलें कारण एक तर पॅन्डेमीक
because with the market inspector, I'll personally visit. I'll personally visit as a chairperson. I'll personally visit, and I also should go before become a chairperson. ते किती बऱ्या भाशेन ते जावपाक जाय. त्या पोलीस इन्फॉर्मेशन त्यांच्यानी ॲक्शन घेवपाक जाय. यू ओनली कॅन डेप्युटी युअर मार्केट. त्या मार्केट स्पेंड. नाव ते कोविड सेंटर. किती आसा तुका सांगता कोविड सेंटर इज कंसर्न चीफ ऑफिसर हैव रिटर्न टू द गव्हर्नमेंट. Yeah, but they have to support me on the government. Commercial area like Margam ko मैं उधर हम कहाँ से? As a council, you are going to write to government. Yes. Sashoda, you only spoke about the legacy dump. What about The daily dump. Daily dump. I can't say. I'm not an expert on that. I'm not an expert on that. But if they have about the MLAs, let them speak to the solid waste management minister. Because they also have collection database. They are doing good job. Because you see in Marga and Pachoda there are many people COVID positive or home quarantine. They are not proper handlers. I'll have a meeting with all the sanitation inspectors, everything. I have a meeting with the supervisors, the garbage, everything. And I'll put it in order. The last chairperson had a role. Thinking of. I'll think of.